Now, sir, do we turn the sound on this one or not on this one? No, that's this one. This one. Okay, that's good. Okay. Maybe move this a little bit over so that's not as. That's Yeah, it's my head. Okay. Nobody's really watching now. So, okay. Okay. We've already said that the theme of the passage becomes the theme of the sermon. Now we're going to look at the slide where it says the importance of the theme of the sermon. Everybody has those slides, right? Okay. We've already said early on, and you read this in Robinson, that a biblical sermon is the description of a biblical theme based upon a biblical text. And every sermon has to have a well-formed, well-written theme. And it's hard to call some kind of religious speech without a theme, a sermon. It normally is just a chaotic bunch of thoughts. And what the theme really does, it's the general direction that you're going in the sermon. So it's a clear understanding of what you're going to talk about. It answers the question, what is this sermon about? If you formulate this well and you tell people what it is during the sermon, they should be able to I know some people, when they preach, they're like, oh, I don't want to tell them what my theme is. It's kind of a secret. That's a big mistake. You want people to clearly understand and be able to leave saying, my preacher preached on this today. The clearer you understand your theme, the more times you repeat that theme in the sermon, the more probable it is people will remember it. And sometimes we will say, oh, well, we've already talked about the title of a sermon. He already mentioned the word title of a sermon. The title of your sermon is basically your theme formulated in a way that will cause people to be interested in hearing about that. But when it comes to the theme of a sermon, clarity is more important than creativity. Some people like to just shock their audience and say, God doesn't care. My sermon is about the fact God doesn't care about your needs. Everybody will be going, where are the rocks? I want to stone him. And you've got everybody on defensive, they're mad at you already. But they're listening. It'd be better to say, today I want to talk about how God cares and meets our needs. Sometimes you read titles of sermons and you're going, I have no idea what this sermon is going to be about. How to eat an elephant. The most smelly prophet in the world. He preached about Jonah.
Հովնանի մասն է խոսում։ Jonah was in a stomach of a fish for 3 days, so he probably was stinky. Գետի փորմեն ոնց որ բնական է իրենց But you have վազում։ no idea that announcement of the theme doesn't help you listen better. Բայց երբ որ այդպիսի թեմայի մասն է խոսք գնում, այդ անունը քեզ չի օգնում ավելի լավ լսել։ Always remember, in terms of your sermon theme, clarity is always better than creativity. Միշտ հիշեք, որ հստակությունը թեմայի մեջ ավելի կարևոր է, քան կրեատիվ լինելը։ If you can have a creative, clear title, that's okay. Եթե կրեատիվ ու հստակ թեմա կարա լինի, ավելի լավ։ But if you have a creative, confusing title, that's not okay. Բայց եթե կրեատիվ բայց շփոթեցնող է ձեր վերնագիրը, այդ լավ չի։ Okay. These are some qualities that you want to have in your when you're talking about your theme of your sermon. Սրանք մի քանի հատկություններ, որոնք լավ կլինի, որ լինի ձեր քարոզի մեջ։ It needs to be tied to today. Պետք է կապված լինի մեր օրերի հետ։ So you don't want a title, What God Did for David. Չեք կարելի չկա ասելու ինչ արեց Աստված Դավթի համար։ That talks about the past. Դա անցյալի մասն է խոսում։ Or you don't want to go find a word that was used in Armenian 300 years ago and use that word in your title. Կամ չեք ուզում այն բառը, որ հայերենում 300 տարի առաջ էր օգտագործում, նմանատիպ բաներ օգտագործում։ In every language there are words that are used and then they die out. Բառեր կան, չէ՞, ամեն լեզվում էլ որ մի ժամանակ գործածվում էր, բայց հետո մեռնում է, ոչ մեկ չի օգտագործում։ And typically you want it to be literal language, not figurative language. Եվ լավ կլինի, որ ոչ թե փոխաբերական, այլ ուղիղ իմաստով լինի։ Even when we're talking about a passage that has figurative language in it, our theme should be more in literal language. Նույնիսկ եթե մեր տեքստում կա փոխաբերական հատված, մեր թեման լավ կլինի, որ ուղիղ իմաստով։ Because we have to move from that figurative language to the meaning that's contained in that figurative language. Որովհետև ի վերջո այդ փոխաբերական լեզվից պետք է տանենք մարդկանց հստակության, այսինքն դրա իմաստի։ You want it to be in conversational language, but not in slang. Լավ կլինի, որ խոսակցական լինի, բայց ոչ չափի մեջ, ոչ թե շատ։ I'm not sure if you've had this problem here in Armenia, but that they had with Russian and Ukrainian. Հայաստանում դեռ չեմ հանդիպել այս խնդրին, բայց Ռուսաստանում ու Ուկրաինայում շատ է։ In the 1990s, they started to translate American theology and Christian works into those two languages. 90-ականներին սկսեցին ամերիկական գրականություն թարգմանել, աստվածաբանական գրականություն այդ երկու լեզուներով։ There were really good American books. Լիքը լավ ամերիկյան գրքեր կային, They were very practical, շատ պրակտիկ, but they were written in a conversational tone, բայց խոսակցական տոնով էր գրված։ as if the author was having a conversation with you about your spiritual life. Ոնց որ թե հեղինակը քո հետ խոսում էր հոգևոր կյանքի մասին։ When they got translated into Russian and Ukrainian, they were translated into high literary language. Եվ որ ուկրաիներեն կամ ռուսերեն թարգմանը sense շատ բարձր, ինչ ասեմ, այն մակարդակով որ չես օգտագործի էլի տենց խոսալու։ Because anything in print about God had to be way up here. Որովհետև եթե Աստծո մասին էր, պիտի շատ սիրուն լեզվով And գիտես։ people read these books and went, Մարդիկ կարդում են այս I don't գրքերը, understand. ասում են չեմ հասկանում։ It's cold. Սառն է։ It's theory. Մենակ թեորիա է։ And then some others came along and said, oh, because they took a conversational book in one language and translated it into a literary book in another language. Ու հետո հասկացան, որ խնդիրը նրանում է, որ խոսակցականով գրված գիրքը թարգմանել են շատ գրական։ In general, all the parts of the sermon, I would say, need to shoot for the language of news posts on the internet. Եվ պետք է լավ կլինի քարոզի բոլոր մասերը իրեն այնպես ինչպես որ կլինի նորությունները ինտերնետում։ I didn't say personal posts on the internet, Չեմ ասում ինչ որ post-երը, but like BBC. Օրինակ Facebook-ի բանի post-երը, բայց ավելի շատ BBC-ի նման։ Okay, BBC news is probably in Armenian, right? It's not in Armenian. It's not in Armenian? Հայերեն BBC չկա, չէ՞։ Oh, those bad people. Oh, okay. Yandex News. You have Yandex, right? You don't have Yandex? Yandex, but not in Armenian. It's not in Armenian. It's not. Oh, what do you have in Armenian that's news? Հայաստանում ինչ լուրեր կա։ Հայաստանում ինչ լուրեր կա, իրակյորերը կա։
Okay, whatever David writes is news, right? Դավիթի գրածը լրացումն է։ Okay, let me switch that then since that won't help you. Շատ լավ։ You're not That's what I said, talking, Joe. here's slang, here's literature. Սա հարգողն է, էսի գրական։ Here is good quality conversational language. Մեջտեղում նորմալ, խոսակցական բայց նորմալ մակարդակի լեզուն է։ Okay, it's not children's language down here. Երեխեքի լեզու չի, It's not teenage slang down here. դեռահասների խոսալու ձևը չի։ Think about how two educated adults would talk to each other about the weather or about hunting or about sports. Մտածեք երկու կրթված մեծահասակ մարդ իրար ինչպես կխոսեն եղանակի կամ սպորտի մասին։ At work and when they write, they're up here. Երբ որ իրենց գործտեղ ինչ որ թղթեր են գրում, այս մակարդակ։ When they talk about football, they're down here. Երբ որ ֆուտբոլի մասին են խոսում, ստավան։ And if they get really mad about football, they may go down here. Եթե գժված են խոսում ֆուտբոլի But you want it to մասին, be good conversation բայց language. ուզում ես որ լինի այս մակարդակի վրա։ Why do I say conversation? Ինչի համար եմ ասում խոսակցական։ If you put it up here in literary language, Եթե գրական լեզվով նենք, your people have to do a mental translation before they can use it in everyday life. մարդիկ իրենց մտքում պիտի թարգմանության նման մի բան անեն, մինչև իրենց կյանքում կարող օգտագործեն։ You don't want that. Եվ չես ուզում որ There are enough barriers to application already. իրարման հետ կապված արդեն լիք արգելքներ կան։ You don't want to add another language or literary barrier to that. Չես ուզում մի հատ էլ լեզվի հետ կապված արգելք ավելացնել։ You want this title to be phrased in such a way that people will see the importance and the practicality of it. Եվ արտահայտվի այն կերպով, որ մարդիկ տեսնեն դրա կարևորությունը ու պրակտիկ լինելը։ It needs to match your audience. Նաև համապատասխանի ձեր լսարանին։ I already said, okay, typically we don't want to go down here to slang, but youth conversational language and adult conversational language are very different. Չենք ուզում ժարգոն լինի, բայց նորմալ խոսակցական լեզուն ուրիշ մակարդակի վրա է։ So if you're doing a children's sermon, you would use a different expression of that theme than if you're doing an adult sermon. Ու եթե երեխաների ես քարոզում, հո արտահայտվելու ձև ուրիշ կլինի, քան թե երբ որ քարոզում ես մեծերին։ Or if you're talking to a group of older people, Կամ մեծահասակների ծեր մարդկանց հետ խոսում։ you may use a little bit different way of expressing that theme than you would if you're talking about middle age. Ուրիշ կերպով արտահայտես, քան թե միջահասակների հետ խոսելուց։ To serve the Lord and people, you need to know the following three things. Աստծուն եւ մարդկանց ծառայելու համար հետեւյալ 3 բաներն է պետք։ You need to know the Bible Աստվածաշունչը, so that you have the content to communicate to people. որ դու բովանդակություն ինչ որ բան ունենաս մարդկանց տալու։ You need to understand yourself Պետք է հասկանաս քեզ, so that you don't repeat the same mistakes over and over and over again. որ կրկին ու կրկին նույն սխալները չանես։ And you need to understand people. Հետո պետք է հասկանաս մարդկանց, How long will they listen? What will cause them to want to listen, etc. ինչքան կլսեն կամ ինչ կուզեն լսեն։ So we want it, and one of the things that is typically attractive to people is clarity. Եվ բաներից մեկը, որ հրապուրիչ է մարդկանց համար, դա հստակությունն է։ Now, there is a hilarious TED Talk in the internet. Մի խնդալու TED Talk կա ինտերնետում, It's called The Worst Speech Ever Given. կոչվում է ամենավատ խոսքը, որ երբևէ արվել է։ And this guy uses all the techniques that motivational speakers use. Այստեղ մոտիվացիոն սպիկերների տված բոլոր խորհուրդները To օգտագործում, get your attention and to draw you in. որ քեզ գրավեն, քեզ մտցնեն այդ։ And the whole time he's telling you, now I'm telling you a really nice story to make you want to listen. And I'm using a special voice to do it. Եվ ինքը ասում է, ես հիմա շատ հետաքրքիր պատմություն եմ տալու ու հատուկ ձայնով եմ խոսալու ձեր հետ։ But I'm announcing that I'm going to talk to you about nothing at all, but I'm going to talk for 15 minutes. Հիմա ասում եմ, որ ոչ մի բանի մասին չեմ խոսալու, բայց 15 րոպե խոսալու եմ։ But I'm telling you now that you should listen to this unimportant stuff that I'm going to say. Ասում եմ, պիտի լսեք այս ոչ կարևոր բանը, ինչ որ ցեզ And ասել he եմ։ goes through the whole speech and he said absolutely nothing. Ու այդ ամբողջ խոսքի ընթացքում ինքը ոչ մի բան չասեց։ But he's used all the modern communication techniques. Բայց ինքը բոլոր այս ներկայիս կոմունիկացիայի տեխնիկաները օգտագործում է։ And his point, he has 2 points. Երկու նպատակ ունի դա։ One, don't be fooled by thinking
good communication skills equals good content. Մի մտածիր, որ լավ կոմունիկացիայի կարողությունները հավասար է լավ կոնտենտի։ And when you're talking to people and giving speeches or sermons, make sure you have content to share. You want to be as concrete as possible. One general human tendency is that abstract things interest people. Abstract բաները մարդկանց հետաքրքիր են, concrete things motivate people. Կոնկրետ բաները մարդկանց մոտիվացնում են. After you talk, if you're too abstract in this, եթե շատ ընդհանրական ես խոսում, people will go, oh, so interesting. Մարդկանք, wow, մարդիկ ասեն ինչ հետաքրքիր է. Okay, what did he say? I didn't understand it all. Բան չհասկացա. It must have been something very important. Շատ կարևոր բան. He's so wise. Ինքան իմաստուն է. They're not going to do anything with that. Now, when you're concrete, some people may not like it. You know, Fred, oh, I'm sorry. Bob. No, Bob, yes. Fred, Joe, Bob. Okay, gotcha. Not Ralph. Okay. He is very concrete in his sermon. And he basically in the end says, if you're not trusting your needs to God, you are sinning against God. He cares about your needs. He wants to meet your needs. And if you're not trusting those needs to him, you are sinning. It's very concrete, right? But you're not going to like it because you don't want him to tell you that you're sinning. Okay? So be concrete, but just know concreteness and clarity motivate people to do something. Կոնկրետ եղեք, բայց իմացեք, որ կոնկրետությունը մոտիվացնում է մարդկանց ինչ որ բան անելու։ But if they don't want to do that, they may not be happy with you. Բայց եթե չեն ուզում դա անել, միգուցե չհավանեն ձեզ։ The problem sometimes is not that people don't understand truth, it's that they don't want to understand truth. Խնդիրը շատ ժամանակ այն չի, որ մարդիկ չեն հասկանում ճշմարտությունը, այլ որ չեն ուզում հասկանալ ճշմարտությունը։ Sometimes people would rather believe a convenient lie than an uncomfortable truth. Երբեմն մարդիկ ավելի շուտ կհավանեն հարմար սուտ, քան անհարմար ճշմարտությունը։ And we want this to be interesting to cause people to want to listen when we formulate our theme. But we're not talking about it being cool or modern or any of those type of things. We want the form to communicate to the person, this is something that's important to me, and it's something I think could be important to you. The more this text has impacted you in the process of sermon preparation, the more probable it is that it will impact others as you give this sermon. Talked about the fact that our theme very often is in the form of a short phrase. And that's basically what we did here. It can be in the form of a question. Now, that question oftentimes is not found in the text. But the answer to that question is found in the text. So you start from this answer and then you write a question that matches that answer. Okay. Can you think of a way that we've stated it as a phrase here. Is there a way we could state our theme of Psalm 23 as a question? Ինչ կերպով կարող ենք արտահայտել այս Սաղմոս 23-ի թեման որպես հարց։ Ստեղում ենք, չէ՞, նա որպես հարց։ Ինչ է հարցը։ Ինչ է լինում, երբ կողովում։ What happens when the Lord is your shepherd? Okay. What happens when the Lord is your shepherd? Okay.
Why God cares for your needs. Why God cares for your needs. Mhm. Does God really care about all my needs? Արդյոք Աստված ոգ է տանում մեր կարիքների մասին։ Okay. Any other options? Ուրիշ տարբերակներ։ Does God care for all needs? All needs. Gotcha. Jack. Job. Job. Ralph. Okay. There's a more complex way that it can be formed. The first two are my favorite ways to do it. Ավելի բարդ տարբերակներ կա, որոնցով կարող ենք ձևակերպենք, բայց առաջ երկուսը իմ սիրած։ You can use a phrase and a question. Արաս օգտագործես եւ ինչ որ արտահայտություն եւ հարց։ For instance, Օրինակ, we hope this will work grammatically. My needs. իմ կարիքները։ Does God really care about them? Արդյոք Աստված հոգ է տանում դրանց մասին։ So we start with basically a noun, Այսինքն ինչ որ գոյականով ենք սկսում, and then we add a question. հետո հարց ենք ավելացնում։ Another one, suicide. Ինքնասպանություն։ Is it the unforgivable sin? Արդյոք դա է աններելի մեղքը։ Now, we're not going to answer that question right Մենք չենք պատասխանել այդ now. That's հարցին։ David's job to answer Այդ that. Դավիթի գործն է, That's Ralph's job. Ռալֆի գործն է։ Okay, but you see the form. So Բայց here, դե ձևակերպումը we could do հասկացանք։ that with this. Կարող ենք սրա հետ էլ դա անենք։ My needs in life. Does God really care about them? Իմ կյանքի հոգսերը, արդյոք Աստված հոգատան։ God's love and care. Աստծո սերն ու հոգատարությունը։ Does it include or encompass all of my areas of my life? Արդյոք դա ներառում է իմ կյանքի բոլոր It's հատվածները։ just another way. You do not have to use the third option. That's you might hear some themes that are expressed in it. Երբեմն կարող ես տեսնել որոշ թեմաներ, որ այդպես են ձևակերպված։ Sometimes you will hear ones that are a combination of a noun and a second noun. And it's good to see you. Please. It's, so if we were to use this fourth form, it would be like my needs and God's care. Եթե չորրորդն ենք ուզում օգտագործենք, կլինի իմ կարիքները So եւ you know, I'm Աստծո going to talk about հոգատարությունը։ these two things. Դու հասկանում ես, որ այս երկու բաների մասին եմ Now, խոսում։ I would say the fourth version is often the least clear of all the types. Հիմա կասեմ, որ չորրորդ տարբերակը այս բոլորից ամենը քիչ հստակություն է So տալիս։ if you want to forget these two options of the way that you would phrase a theme, it's okay. Եթե այս վերջի երկուսը մոռանաք, երկու ձևակերպումները նորմալ են։ Just phrase your theme of your sermon as a short phrase or as a question. Այսինքն կարաս մի ֆրազայով կամ մի հարցով ձևակերպես քո քարոզի թեման։ Now, if you announce your theme in the form of a question, Եթե որպես հարց ես տալիս քո քարոզի թեման, you are obligated before those people to answer that question. ուրեմն դու պետք է այդ մարդկանց առաջ պատասխանը տաս այդ հարց։ But what you do is you announce your question up here, Բայց տալիս ես քո հարցը, and very often you go through all of the parts of the passage, եւ երբեմն գնում ես հատվածի տարբեր and մասերը, then your thesis or your main lesson is the answer to that question, եւ հենց քո թեզիսը այդ հարցի պատասխանն է and դառնում։ you announce it in the conclusion of your sermon. Ու եզրակացության ժամանակ դա հայտարարում ես այդ։ It's kind of an inductive approach. We start with a question, we move to an answer. Ինդուկտիվ մոտեցում է, հարցից ենք սկսում ու վերջում տալիս ենք պատասխանը։ David, у брата есть слайдик, и просто его учили. Есть, по идее, ну, можно смотреть на них там в телефоне. Они есть в группе, по-моему. Хорошо? Да. Проектор не очень работает, светлая комната, поэтому лучше на устройстве. Я тоже ваш ученик, только немножко такой поздал. Ничего, нормально. Yeah. Okay. So basically you understand. My advice, do it as a phrase or do it as a question. Իմ խորհուրդը կլինի, որ անենք որպես արտահայտություն կամ որպես հարց։
And it would be good to do sometimes as a question, sometimes as a phrase. Երբեմն կարող օգտագործեք հարց, երբեմն ուղղակի արտահայտություն։ So you don't fall into just a routine approach in the way that you do things. Որ մենակ մի կերպով չանեք, միապաղաղ չլինի։ But for some people, it's more natural to do it as a phrase. Some people more natural to do it as a question. Որոշ մարդկանց համար ավելի բնական է անել որպես հարց, որոշ մարդկանց համար որպես արտահայտություն։ Basically, when we walked through and we came up with our theme of the passage, Երբ որ արդեն ունենք մեր քարոզի թեման, տեքստի թեման, all we have to do now is go back to it. We go back, we read our passage one more time, and we go, okay, do I need to change anything in that theme of the passage, or can I just use it as my theme of my sermon? Հիմա ուզում ենք հասկանանք տեքստի թեման։ Կարող եմ հենց այդպես վերցնեմ օգտագործեմ որպես քարոզի թեմա, թե պետք է փոխել ինչ-որ մի բան։ Okay, what do you think? Ինչ եք մտածում։ This is our theme of the passage. Do we need to change it, or would it be a good theme for our sermon? Ինչ-որ բան պետք է ստեղ փոխել, թե լավ կլինի հենց այսպես էլ մեր քարոզի թեման։ Yeah, points. Talk about the topic. You think it's this one right now. Okay, 7 right there. Mhm. Could you use that as your theme of your sermon? Հիմա այս կարող ենք օգտագործենք որպես մեր քարոզի թեմ։ Would it be clear for your people? Would it be interesting for your people? Հստակ կլինի, հետաքրքիր կլինի ձեր ժողովրդի համար։ Because there's people that may have doubts about God's continual care. Exactly. And when you're announcing that, we'll get into the introduction later, but there are many, many ways that that theme should be announced at the beginning of your sermon, so people know what you're going to talk about. Եվ մի քանի պատճառներ կա, թե ինչի համար պետք է այդ թեման ամենասկզբում ասես։ But there are many ways of doing that. Շատ տարբերակներ կան դա անելու։ You could use a story of someone that was doubting that God really cared about them. Կարող ինչ-որ mեկի պատմությունը օգտագործեք, ով կասկածում էր Աստված իրոք հոգատան։ Now, this may just be a story that you made up. Կարող է լինի ինչ-որ պատմություն, որ օրինել եք։ Let's assume Եկեք that there's a lady, or her son is sick. մի կին կա, իր տղան հիվանդ է, She's praying to God. աղոթում է Աստծուն, Her son's not getting better. իր տղան չի լավանում, And she's concluded that God just doesn't care. եւ ինքը հասկացել է, որ Աստված ուղղակի հոգ չի տանում։ Okay? Well, she has a real question. Հիմա ինքը հարց ունի։ And you announce your theme. Today, we're going to talk about this, which would help you to be able to answer that later. Եվ երբ որ դու այս կերպով ասում ես քո թեման, դա այդ կնոջ հարցին ինչ-որ կերպ պատասխան կտա։ So far on we've got a pretty good solid theme for our sermon on Psalms 23, right? Հիմա 23-րդ Սաղմոսի հիման վրա քարոզի լավ թեմա ունենք։ So we can move on. And Անենք շարունակենք։ our main lesson, our thesis of the text becomes our thesis of the sermon. Մեր թեզիսը, մեր տեքստի թեզիսը դառնում է մեր քարոզի թեզիսը։ Once again, we're going to look at it in just a little bit and decide, do we need to change anything for it to work in the sermon, or do we not? Եվ հիմա էլ գնանք տեսնենք ինչ-որ բան պետք է քարոզի համար փոխել, թե չէ։ So we're going to look at this. The theme talks about what are we going to speak about in the sermon. Թեման խոսում է նրա մասին, թե մենք ինչ ենք ասելու քարոզի ժամանակ։ The thesis or the lesson is the main thing we want them to understand from the sermon. The main thing. Main thing. The main idea, the main lesson we want them to understand. Թեզիսը գլխավոր գաղափարն է, որը որ ուզում ենք մարդիկ հասկանան քարոզից։ What do you want to communicate to these people through this sermon? Ինչ ես ուզում փոխանցես այս մարդկանց քարոզի միջոցով։ And this thesis or this lesson summarizes everything in your sermon in one sentence. Now, some people get worried. They go, oh, but wait a second. I can't really say everything in one sentence, can I? You can summarize by using key words. Okay, when I got ready to come here, I put all my clothes into one small suitcase. That's like my
thesis or my lesson. Այդ իմ թեզիսն է։ Guess what I did when I got here? Երբ որ ստեղ եկա, ինչ եմ արել։ I opened my suitcase. Բացեցի ճամփուկս, I found the scarf, the little, what do you call that? Okay. շկաֆը գտա, Okay. And I laid out all my clothes where I could find them. բոլորը այդ շորերս դրեցի, որտեղ կա։ So when we write our thesis or our lesson, Երբ որ մենք գրում ենք թեզիսը, մենք հավաքում ենք այդ ճամփուկը։ but every good thesis, every good lesson, summary of a sermon needs to be explained throughout the sermon. Բայց ամեն մի լավ թեզիս պետք է բացատրվի քարոզի ընթացքում։ So all of the main things you intend to say include in your summary statement. Այն բոլոր բաները, որ պետք է ասես, ամփոփվում են այս մի նախադասությունում։ And then little by little you refer back to that and you unpack it for people. Ու քիչ առ քիչ հետ ես դառնում դրան եւ բացում ես մարդկանց համար։ There's several things that it does. Մի քանի բան է ասում։ If you can summarize it in one sentence that has no more than 15 words, it helps you to have clarity in your Եթե դու thinking. կարող ես 15 բառից ոչ հավել նախադասության մեջ ամփոփես, դա քեզ հստակություն է տալիս։ And it helps you keep going in one direction when you're preaching. Եվ օգնում է մի ուղղությամբ գնալ, երբ որ քարոզում ես։ You know, I told you the old phrase I heard years ago. He talked about everything and about nothing. Ոնց որ ասի, լինում է որ մարդ կա, խոսում է ամեն ինչի ու ոչինչի, He did an excursion through the wilderness, basically. անապատով էքսկուրսիա։ You've heard those kind of sermons. Այդպիսի քարոզներ լսել If եք։ you've been preaching for very long, you've preached those kind of sermons. Եթե երկար ժամանակ քարոզում եք, դու քարոզել եք։ Okay? Ես արել եմ։ But this helps us stay away from that Բայց սա օգնում է մեզ այս դրանից հեռու մնալ, because we want to keep going in one direction. որտեղ ուզում ենք մեկ ուղղությամբ գնալ։ It's hard to keep people's attention. Այլապես դժվար է մարդկանց ուշադրությունը պահել։ We make it even harder when we wander all over the place. Ու հերիք չի դա, մենք երբ որ այսպես շարժվում ենք, ավելի դժվար ենք դարձնում։ The theme and the thesis, they give us a direction. They give us a Թեման focus. թեզիսը մեզ ֆոկուս ու ուղղություն են տալիս։ There's some practical advice, and we've really used all this practical advice already in the way we formulated this. Այս պրակտիկ խորհուրդները մենք օգտագործել ենք մեր ձևակերպումների մեջ։ Your main lesson or your thesis Մեր թեզիսը is an expression of an eternal truth. մեր արտահայտությունը այն հավիտենական ճշմարտության, որ կա տեքստում։ So typically it's going to use present tense verbs, it's going to have present tense forms. Որպես կանոն դա ունենալու է ներկա ժամանակով դրված բայ։ God met David's needs. Աստված Դավիթի կարիքները հոգաց։ Դա լավ, Ну и что? հետո Okay. God meets his people's needs. Աստված հոգում է ժողովրդի Feel the կարիքները։ difference. If you put a past tense verb in there, God met his people's needs. Եթե անցյալ ժամանակով ենք ասում, Աստված հոգացել է, It's դա not a չի good վերաբերում։ Okay. Occasionally, you may have a future tense verb. Դու կարող ես ունենաս ապառնի ժամանակով բայ։ For instance, if we're talking about the second coming of Jesus, Եթե խոսում ենք Հիսուսի երկրորդ գալության մասին, there'll be a future tense verb in that. կլինի այնտեղ ապառնի ժամանակի բայ։ Okay, there's just certain themes that demand a future tense verb. Որոշ թեմաներ կան, որոնց համար պետք է օգտագործես ապագա։ If you talk about hope, Եթե խոսում ես հույսի մասին, you may use a future tense verb. միգուցե օգտագործես ապառնի ժամանակով դրված բառ, Because that which you hope for, if you've already received it, you don't have hope. որովհետև եթե այն ինչի մասին որ հուսում ես արդեն ստացել ես, ուրեմն չես հուսում։ Hope is confidently looking forward to what God will do in the future. Հույսը այն է, որ դու սպասելիք ունես, թե ինչ Աստված անելու ապագայում։ For instance, Օրինակ, we might say that ասել, God has promised that if we keep witnessing, we will see people saved. որ եթե մենք շարունակենք վկայել, մենք կտեսնենք թե ինչպես են մարդիկ փրկվում։ First part is present tense. Առաջինը Second ներկա part is ժամանակն է, future tense. իսկ Because երկրորդ մասը ապագայում է։ Most of the time, խոստում կա։ it's going to be a present tense verb. Բայց հիմնականում դա լինելու է ներկա ժամանակի բայ։ It's never going to be a question. Երբեք չի լինում հարց, Questions raise issues and themes, հարցերը խնդիրներ են բարձրացնում, but they don't express truth. բայց իրենք չեն արտահայտում They can ճշմարտությունը։ lead people to truth, Կարող են տանել but they don't մարդկանց, express a lesson or truth. բայց իրենք ինչ որ ուսուցում կամ ճշմարտություն չեն տալիս։ Imperatives can sometimes be used.
Երբեմն հրամայական կարող ենք If, օգտագործել, like we said before, if that passage is filled with commands. եթե ինչպես եւ ասացինք, այդ համարում կան շատ հրամաններ։ If the passage is like Psalms 23, Եթե օրինակ Սաղմոս it 23 declares things. ինչ որ բաներ է հրճվում։ So we're going to use a present tense declarative sentence. Այնպես որ մենք օգտագործել ենք ներկա ժամանակ այստեղ։ Okay. Why did I say 15 words? Ինչ եմ ասում Anybody 15 remember բառ։ why I advised to use 15 words? Հիշում եք ինչի եմ ասել 15 բառ։ 15 բարգան որ 15 բարգան ժամ։ Give us 15 seconds to remember. Որ սպակ լինի եւ հիշեն։ So, Ինչի մասին է խոսքը։ very be clear and also for them to remember which Exactly. If you can summarize it in 15 words or less, it's clear in your mind and it's easy for them to remember. Համ քո մտքում հստակ, համ իրանց համար հեշտ հիշել ճիշտ։ So if you can only summarize it in 3 sentences, that's a good start, but keep working on it. Եթե 3 նախադասությամբ ես ամփոփում, լավ սկիզբ է, բայց շարունակի If you աշխատել։ got 25 words in your sentence here, Եթե 25 բառ է քո go back like we did with yours. հետ դարձեք աշխատեք։ We ask every word, are you my friend or are you my enemy? Ամեն բառին հարցնում ենք, Do I իմը need you or do I not need you? Քրիստոսը If I պետք է don't need you, I delete you. Վերջին ֆինանսի։ And I bring it down to where I've got you want to use the least number of words possible to express your truth. Ու ինչքան հնարավոր քիչ բառով ուզում ես արտահայտես քո ճշմարտությունը։ It helps you be clear and helps them remember. Օգնում է քեզ լինել հստակ եւ իրանց հիշել լավ։ Think about the advertising that you see. You have the big boards, right? Հա, մտածեք հետ ծրանը։ Ճանապարհների ռեկլամներ կա, դրանց մասին մտածեք։ How many words are on those? Ինչքան բառեր կա դրանց վրա։ Really short. Կարճ են, չէ՞։ There was a rule Մի կանոն կար, when the Soviet Union existed and they had all these posters they did. երբ սովետական միությունը կա ու այս բոլոր ռեկլամները անում էին, They were supposed to never use more than 6 words, or to preferably not use more than 6 words and never more than 10 words. ցանկալի է որ 6-ից ավել չօգտագործեն ու երբեք 10 բառից ավել չօգտագործեն։ I mean, this was a whole system worked out. Այս կերպով էր It's աշխատում kind of ամբողջ fascinating to read about. And they would use a visual image օգտագործում էին ինչ that որ was tied very closely to this short statement. որ այդ կարճ արտահայտության հետ կապում։ They actually would hang up posters, Պոստերներ էին կախում, and the goal was so that people would look at them, understand it, and keep walking. որ մարդիկ նայեն այդ պլակատին հասկանան ինչ է։ And they had to put people on park benches and other places. Ամեն տեղը դնում էին դրան։ If people started stopping in front of the poster to read it, Եթե մարդիկ այդ պլակատի մոտ կանգնում են որ կարդային, they took it down. They took it down հա, իրենք ցում էին մի կողմ, because it was a bad poster. որովհետև դա լավ պոստեր։ Okay, even the evil leaders of the Soviet Union understood the power of short statements. Նույնիսկ սովետական միության չար առաջնորդները հասկանում էին ակիրց ձևակերպել են։ People that want to sell you computers and telephones and ice cream Մարդիկ ովքեր ուզում են understand there's power in a short statement. Մարոշնի ծախեն հասկանում են թե ինչքան կարևոր է, ինչքան զորություն կա կարճ նախադասությունների մեջ։ We as preachers think I have to say a lot so they'll hear. Ասում են քարոզիչներս մտածում են որ պիտի շատ ասեն, որ իրենք շատ բան լսեն։ I have 3 sons. 3 տղա ունեմ։ Soon they will be 31, 34, and 35. 31, 33, 35 տարեկան։ As a dad and as a preacher, Որպես papa ու որպես քարոզիչ, I made a mistake early on. ես սկզբում մի սխալ եմ արել, When they did something that wasn't right, եւ ինչ որ սխալ բան էին անում, I talked and talked and talked and talked and talked. խոսում իրանց վրա։ And their behavior did not change. Ու իրանց վերաբերմունքը չէր փոխվում։ And my wife stopped me and said, "You're talking too much." Մեր կինս ինձ ասաց շատ ես խոսում։ She said, "Tell them what you want. Ասա ինչ որ ուզում ես, Tell them what will happen if they don't do it, ասա եթե տենց շփային իրանց ինչ կլինի, and close your mouth." ու բերանը փակի։ You know, when I said, "This is what I want you to do. If you don't do it, the punishment will be this," Երբ իրանց ասի, «Էս պետք է անես, their եթե behavior անես, changed. էս կլինի», իրանց պահելածը փոխվեց։ So that they heard more, I had to speak less. Եվ եթե ուզում եմ ավելի շատ լսեն, ես պետք է ավելի քիչ խոսեմ։ So we want to keep it as short as possible. Մենք ուզում ենք ինչքան հնարավոր է կարճ բան։
It needs to be understandable for the people. Պետք է հասկանալի լինի մարդկանց համար։ Today, I want to talk to you about the theological basis of sanctification and its connection with justification. Այսօր ձեզ ուզում եմ աստվածաբանական սրբագործման աստվածաբանական հիմքի մասին խոսեմ ու թե ինչ կապ ունի արդարացման հետ։ But today, I would like to explain the difference between this Greek word and that Greek word relating to sin and how that is connected with the fall of man. Այսօր ձեզ կուզենամ այս երկու հունարեն բառերի կապը ձեզ ասեմ թե ինչպես են կապված մարդկության անկման հետ։ You have to make a decision as a preacher. Պետք է որպես քարոզիչ որոշում կայացնեք։ Do you want to be understood Ուզում եք հասկացված լինել, or do you want to impress? թե ուզում եք մարդկանց Apichlid. Okay? You can't do both. Չեք կարող երկուսը անեք։ Because if you want to impress, you have to use big words that nobody understands. Եթե ուզում եք տպավորություն թողնեք, պիտի մեծ բառեր օգտագործեք, որ ոչ մեկ չհասկանա։ If you want to be understood and impact people, Եթե ուզում եք հասկացվեք եւ ազդեցություն թողնեք, you have to be able to explain it in a way that they understand. պիտի այն կերպով բացատրեք, որ իրենք կհասկանան։ An older preacher gave me this advice when I was a young preacher, many, many years ago. Երբ երիտասարդ քարոզիչը մի ավելի տարիքով քարոզիչ այսպեսի մի խորհուրդ տվեց։ He said, if you cannot explain deep spiritual truths Ասի եթե խորը հոգևոր ճշմարտությունները չես կարող բացատրել to a wiggly 10-year-old boy, 10 տարեկան տղայի, you don't understand him yourself. դու չես հասկանում դրանք ինքը։ He said, a good preacher Լավ քարոզիչը ասեց, makes the simple complicated. լավ A good preacher, a bad preacher makes the simple complicated. քարոզիչը բարձ բանը բարդացնում։ A bad preacher քարոզիչը բարձ բանը բարդացնում։ good preacher makes the complicated simple. Լավ քարոզիչը բարդը Did բարձրացնում։ I say that right? Yes. Okay. Да. Плохой проповедник делает сложное, простое сложным, и хороший делает сложное простым. Okay. Sorry, I haven't said that in years in English. So you're doing great. Okay. And we want it to be in a way that they can remember what we're saying. Եվ այնպես պիտի ասենք, որ հիշեն մեր ասածները։ Okay. Now, what do people remember? Ինչ են մարդիկ հիշում։ They remember things that are simple and clear. Իրենք հիշում են այն բաները, որոնք հստակ են եւ բարձ։ They also remember the things that they need in life. Նաև հիշում են այն բաները, որ պետք են իրենց։ So if we say it simply and clearly and show them, you need this information, Եվ եթե բարձ հստակ ասենք ու ցույց տանք, որ քեզ պետք է այս տեղեկությունը, we increase the probability that they'll listen. մենք շանսերը շատացնում ենք, որ իրենք կլսեն։ And they also remember the things they use a lot. Եվ նաև հիշում են այն բաները, որ շատ են օգտագործում։ When I lived in Ukraine, I could tell you my Ukrainian phone number easily. Երբ Ուկրաինայում եմ ապրում, իմ ուկրաինական համարը համարը կարող հանգիստ քեզ ասել։ Why? Because at least 5 times a week, somebody would ask me for my phone number. Որովհետև գոնե օրին 5 անգամ ինչ-որ մեկը հարցնում էր իմ համարը որն է։ But people very rarely ask me for my wife's phone number. Բայց մարդիկ շատ հազվադեպ են ինձ հարցնում։ But I would say, let me check. My telephone knows that number. Հետո ասում, հա, հեռախոսից մեջ կա։ But I tried not to do that in the presence of my wife. Բայց երբ որ գինես տարել փորձում եմ չանել։ We want to make it simple and clear so that they can immediately use it and show them how important it is. Լավ է որ բարձ հստակ լինեն, բայց ինչի համար է իրենց պետք եւ ինչպես կարող են իրենք օգտագործել իրենց կյանքում։ So we want it to be a clear statement. Հստակ արտահայտություն լինի։ We want it to reflect or to be closely tied to the text. Ունեն կապված լինի սերն կերպով տեքստի հետ։ We want to use not a lot of words. Չենք ուզում շատ բառեր օգտագործել, No more than 15 if at all possible. ոչ ավել քան And we 15 want it to be something that they see as practical. ինչ-որ բան լինի, որ լինի գործնական։ So what do? Ինչ ենք անում։ We go back to our text. We keep going back. You heard me say that I don't know how many times. We go back to the text. We go back to the text. We read it again. Then we read our summary of the main lesson from the text. Կարդում ենք տեքստը, ու կարդում ենք մեր ամփոփումը տեքստից։ And that was here.
And then we ask ourselves, Հետո okay, հարց ենք տալիս մեզ։ can I use this summary of the main lesson of the text as my sermon thesis or sermon? Կարող եմ ես հիմնական ուսուցումը տեքստից օգտագործել որպես ինքն քարոզի թեզիսը։ Okay, what do you think? Ինչ եք մտածում։ Can we just take that one and use it in that form? Կարող ենք այս կերպով վերցնել ու օգտագործել մեր թեզիսը։ Tezisi versin bu tezis. Probably. Նայ, ոնց որ տեքստի այս Սաղմոսի թեզիսը ու քո քարոզի թեզիսը նույնն է լինելու, թե ինչ որ փոփոխություններ է սանելու։ Is it in present form? Ներկա ժամանակով է։ Okay. Yes. Is it clear? Հստակ է։ Is it more or less a good conversational statement? Քիչ թե շատ լավ խոսակցական արտահայտություն է։ Okay. Does it Does it seem like we're talking about something important? Արդյոք թվում է թե ինչ որ կարևոր բանի մասին ենք խոսում։ Passes our test. Այսինքն մեր թեստը անցավ։ We can use it. Կարող ենք օգտագործել։ So, good news. If you work hard enough at understanding and summarizing the main lesson from the text, when it comes to the main lesson for your sermon, you don't have to think up anything new. You might change a word here or there, but it's already ready. Երբ որ լավ ենք աշխատում մեր տեքստի թեզիսը գտնելու համար, մեր քարոզի թեզիսը հենց նույնն է կլինի, շատ բան չկա փոխելու արդեն։ Now, the first two, the theme of the text becomes the theme of the sermon. Այսինքն տեքստի թեման դառնում է քարոզի թեման, The thesis of the text becomes the thesis of the sermon. տեքստի թեզիսը դառնում է քարոզի թեզիս։ Now, the next one is not always quite as clear. Հաջորդը այդքան էլ հստակ չի։ We came up with the purpose of the text, right? Մենք տեքստի նպատակը չէ գտանք։ And we talked about why David probably wrote it and why God included it in Scripture. Խոսեցինք թե ինչ է Դավիթը գրել ու ինչ է Աստված ներառել Սուրբ Գրքի մեջ։ Okay? Now, we want to take that. Հիմա ուզում ենք վերցնենք սա։ Once again, we ask ourselves the question, do we need to modify that in any way? Եվ հարցնել թե արդյոք ինչ որ կերպ ուզում ենք փոփոխենք սա։ Or can we pretty much take that and make that the purpose of our sermon? Թե կարող ենք այսպես էլ վերցնել ու օգտագործել որպես մեր քարոզի նպատակ։ Now, if you remember, the purpose of a sermon is what we want people to do after hearing this sermon. Եթե հիշում ենք քարոզի նպատակը այն է, թե ինչ ենք ուզում մարդիկ անեն այս քարոզը լսելուց հետո։ It's the result we want to see in people's lives because they heard this sermon. Այն արդյունքը որ ուզում ենք տեսնենք մարդկանց կյանքում այս քարոզը լսելուց հետո։ It's the goal that we're pursuing throughout the sermon as we speak it, as we preach it. Այն նպատակն է որ քարոզը տալուց մենք հետապնդում ենք։ Now, there are general categories relating to the purpose of a sermon. Ընդհանուր կատեգորիաներ կան, որ կապված են քարոզի նպատակի հետ։ You can think about these as different types of food. Կարող մտածեք որպես տարբեր տեսակի ուտելիքներ։ Have you ever seen the pyramid of foods? Pyramid of food. Pyramid of foods. Բուրգերի այդ ուտելիքների բուրգը տեսել եք։ Or pyramid of pitanya in Russian. Okay? And it says you should eat more of this. Այդ ասում ավելի սրանից պիտի ուտես ավելի։ Ինչ սրանից ուտես ավելի քիչ սրանից։ Ինչքան ներքև է, այդքան շատ կարաս ուտես, ինչքան divides into various categories. You've got milk products, milk and cheese. տարբեր տեսակներ You've got meat. You've կատնային, got vegetables. You've got fruits. ներքեր։ Okay? And then it will say, okay, at your age, what you do, you should eat more vegetables, and breads would be the fifth category. So the bad part for me is they always, this pyramid, you eat less of this, up at the top is either meat or bread. Well, I don't like that. Because I really like bread and meat. Down here at the bottom, it tells me I should eat a lot of vegetables. I like vegetables, but not as much as meat. And it tells me I should eat vegetables and milk stuff. That's good. But fruit, you gotta eat less of. Some will then say, okay, you can eat some bread here, but you don't need to eat much meat. I just always think those people have never been to Armenia. You have such good meat here and good bread. I don't care what they say. When I'm in Armenia, I'm going to eat meat bread.
Բայց ինչ են It's gonna ասում, happen. լալու են Հայաստան ու կամ հացաղեն իմիսը։ But these are different types of sermons because they meet different needs. Բայց սրանք քարոզի տարբեր And you'll see տեսակներ են։ this on like slide 71, I think. Եվ մի քիչ որ առաջ ենք արդեն կտեսնենք։ You have evangelistic sermons. Ավետարանչական քարոզներ։ You're preaching these so that people will get saved. Դուք քարոզում ես սրանք որպեսզի մարդիկ փրկվեն։ So you're really not focused on Christians when you're preaching these kind. Այսինքն չես կենտրոնանում քրիստոնյաների վրա, Very սակայն often you'll preach these kind of sermons when you've got a new area where you've met people, you want to start a new church, and so you're calling them to faith. շատ հաճախ երբ որ նոր եկեղեցի ես ուզում սկսես եւ այլն, այդ մարդկանց ես տալիս այսպիսի քարոզ։ And there are teaching sermons. Նաև կան ուսուցողական քարոզներ։ You want people to really understand how to grow as a Christian. Այս սրանով դու ուզում ես մարդիկ աճան որպես քրիստոնյա։ So you could call these discipleship sermons. Կարող ես ասես աշակերտական So քարոզ։ evangelistic sermons are about seeing people saved, discipleship sermons about seeing them grow. Այսինքն ավետարանչական քարոզների միջոցով մարդիկ փրկվում են, աշակերտական քարոզի միջոցով աճում։ Then there are also doctrinal sermons. Նաև կան վարդապետական քարոզ։ These are designed to help people understand what good, sound doctrine is. Սրանք օգնում են մարդկանց հասկանալ, թե ինչ է լավ, սաղուն վարդապետությունը։ You also have moral sermons. Նաև կան բարոյական քարոզներ։ You want people to understand this is good, this is bad. Սրա միջոցով մարդիկ հասկանում են, որ նա լավը, բարին, որ նա չարը։ This is wrong, this is right. Սխալը, սա ճիշտ է։ This is how you determine what is wrong and what is right. Ահա թե ինչպես ես դու որոշում, թե ինչն է լավ ու ինչն է վատ։ Then you have other sermons that are basically tied to our relationship with God, our praise and worship of God. Եվ որոշ քարոզներ կապված են ասած մեր հարաբերությունը, ինչպես են երկրպագում, փառաբանում։ So these are ones where you pick one of the Psalms where it says again and again, praise God for this, remember his benefits. Սրա համար կարող ես ընտրել ինչ-որ սաղմոս ասում, փառք տվեք Աստծուն, իշերքները, բարիքները։ So they're focused more on praise, worship, and commitment. Be committed to God. Այսինքն սրանք կենտրոնանում են փառաբանության, երկրպագության ու Աստծուն նվիրվելու վրա, Keep him first in your life. որ Աստծուն առաջի տեղում դնես քո կյանքում։ And the last type are support sermons or they're like teaching. Վերջի քարոզը մխիթարական քարոզներն են։ Life is hard. Կյանքը դժվար է։ Life is even harder in the winter. Ձմեռը ավելի դժվար է կյանքը։ The cultures in which people live are often not very encouraging. Yeah, the surrounding culture is often not encouraging. Մարդկանց շրջապատը շատ ժամանակ իրենց բացաշկա չի անում։ People die. Մարդիկ մահանում են, People get sick. մարդիկ հիվանդանում են, People get discouraged. մարդիկ հուսահատվում են։ So occasionally we just need to stop and say, God does love you no matter what's happening in your life. Երբեմն պիտի կանգ առնենք ու ասենք, Աստված սիրում է քեզ անկախ նրանից թե ինչա տեղի ունենում քո կյանքում։ Yes, Azerbaijan has attacked again, Ճիշտ է, Ադրբեջանը էլի հարձակվեց, but God is still on his throne. բայց Աստված դեռ իր գահի վրա է նստած։ Yes, our politicians are still corrupt, Մեր քաղաքական գործիչները կոռուպցիայի մեջ but են, God is holy and he loves բայց you. Աստված սուրբ է, սիրում է ձեզ։ So we do this to pick people up and give them the strength to keep going. Սրանով մենք բարձրացնում ենք մարդկանց ու օգնում ենք, որ շարունակեն շարժվել։ It would be really good if when you look back at the sermons you preached in the last 3 to 6 months, Շատ լավ կլինի, եթե հետ նայեք, թե ինչ քարոզներ եք տվել վերջին 3-ից 6 ամսվա if ընթացքում։ you would take these categories and take each sermon and say, oh, this was a sermon of this kind. Եթե նայեք ու ասեք, այս մի քարոզը այս տեսակին է, This was a sermon of this kind. այս մյուսը այս տեսակի է։ Now, what you'll see may not make you happy. Եվ միգուցե ինչ որ տեսնեք, ձեզ այդքան էլ չի երջանկացնի, You will have your favorite types of sermons. որովհետև կտեսնեք ձեր սիրելի տեսակը։ Some people love support sermons. Որոշ մարդիկ սիրում են քաջալերական քարոզ։ Other people love challenging sermons. Ուրիշ մարդիկ մարտահրավեր են սիրում նետել քարոզով։ One of your professors, Rick Perhai, loves doctrinal sermons. Rick Perhai-ը ձեր պրոֆեսորներից մեկը սիրում է Rick վարդապետական loves doctrinal sermons. քարոզներ։ We all, but it's a good check on yourself or a way to evaluate what you've been preaching. Ու այս վարությունը եթե անեք, կարող եք տեսնել գնահատել ձեզ, թե ինչ է քարոզում։ Okay. But now we're going to talk about, those are the general types of purposes you'll have. Now there's the specific things. Շատ լավ։ Սրանք ընդհանուր բաներն են, իսկ հիմա ավելի կոնկրետ բաներից։ Now,
your thesis and your purpose of your sermon are different. Թեզիսը եւ նպատակը քարոզի տարբեր են։ Your thesis is what you want people to understand Թեզիսը այն է, թե ինչ ես ուզում որ մարդիկ հասկանան and apply in their lives. ու կիրառեն իրենց կյանքում։ Your purpose is how you want them to apply this thesis in their life. Այս նպատակը նրանում է կայանում, թե այս թեզիսը, որ ասել ես, ինչպես են անելու, ինչպես են օգտագործելու իրենց կյանքում։ Let's go back to our thesis, Հետ գնանք մեր թեզիսին, but not this one, but a different one right now. այս մեկին չէ, բայց մի ուրիշի։ If we continue to witness, God will save somebody. Եթե մենք շարունակենք վկայել, Աստված ինչ որ մեկին կփրկի։ Possible thesis. Հնարավոր մի թեզիս։ My purpose Իմ նպատակը could be, կարող է լինի, I want people to witness more Yes, so that ուզում people եմ, can be saved. որ մարդիկ ավելի վկայեն, որպեսզի շատ մարդիկ փրկվեն։ Or Կամ if I know that my people are already witnessing, եթե ես գիտեմ, որ իմ ժողովուրդը արդեն վկայում են, I want my listeners not to get discouraged in witnessing. ես ուզում եմ, որ իրենք չհուսահատվեն դրա մեջ։ Same thesis, Նույն թեզիսն է, different purposes, բայց տարբեր նպատակներ։ based on the auditorium, the group of people I'm preaching to. Կախված թե ինչ լսարանի առաջ եմ քարոզում։ Okay? So with ours, okay, when we're looking at this one, Հիմա երբ որ մեր թեզիսին ենք նայում, okay, what is this one? What ինչն է, is our, let's look at the God. եկեք նայենք of the Աստծո passage. նպատակին, Okay? What is that God purpose? որն է Աստծո նպատակը։ Ինչ են գրել կարդաց։ Motion to Կարդաց։ Վստահ իրեն բոլոր կարիքները կամ կարիքները։ Encourage us and trusting Him all of our needs. Okay, now, can we use that as the purpose of our sermon? Կարող ենք ես օգտագործել որպես մեր քարոզի նպատակ։ Yes. Encourage the congregation to trust their needs to God. Okay, so you might change the phrasing a little bit. Ոսոր կարող ես ինչ որ փոխել ձևակերպումը, Okay, you might even add a more concrete element of application here. կարող ես ավելի կոնկրետ կիրառելու հետ կապված բան ավելացնել այստեղ։ You may realize that one of the reasons your people are not trusting their needs to God is they don't pray about their needs. Միգուցե պատճառներից մեկը թե մարդիկ ինչի չեն վստահում իրենց կարիքները Աստծուն, այն է որ իրենք չեն աղի։ So the practical application that might be added, that's not in the text, but it's an application of the text, Այսինքն մի ձև որ սա կարող են կիրառել, is I want to encourage the congregation to trust their needs to God by daily praying about their needs and the needs of others around them. Կլինի այն, որ ես ասեմ, ես քաջալերում եմ, ես ուզում եմ քաջալերել համայնքին, որպեսզի վստահեն իրենց կարիքները Աստծուն ամենօրյա աղոթքի միջոցով, իրանց ու ուրիշների համար։ So basically, at the end of your sermon, you're going to give them an assignment for the week. Այնպես որ քարոզի վերջում իրենց այդ շաբաթվա համար հանձնարարություն եք տալիս։ You're going to say every time this week that you're tempted to worry about something, stop and pray. Ամեն ժամանակ այս շաբաթվա ընթացքում ամեն անգամ երբ ինչ որ բանի մասին կմտահոգվեք, կանգ առեք ու աղոթեք։ And I'm going to try to do the same thing all week. Եվ ես էլ նույն բանը կփորձեմ անել այս շաբաթվա And ընթացքում։ if you're ready to take a risk, Եթե այս ռիսկ ուզում եք վերցնել, then you add, next Sunday when you come, հաջորդ շաբաթ երբ որ you have the right to come up to me and say, how did you do that this week? Արդ մոտենեք հարցնեք ինձ, հա, ինչպես ստացվեց։ But I have the right to come up to any of you and ask the same thing. Բայց ես էլ ունեմ իրավունք ձեզնից ցանկացածին մոտենալ ու նույն հարցը տալ։ Now, I'll warn you, if you do that, some people won't come the next Sunday. Հիմա եթե դա անեք, որոշ մարդիկ կարող հաջորդ քիրակին But չգան, it can stimulate. բայց նաև կարող է ստիմուլ հանդիսանալ։ We did that in one church. Մի And, եկեղեցում արեցինք դա, everyone that preached had to give a concrete assignment for the week. եւ երբ որ ինչ-որ մեկը աղոթում էր կոնկրետ And then during the հանձնարարություն week, կա, we looked for one person who was actually doing it, and they gave a testimony the very next Sunday. եւ տեսնում ենք մի մարդ, որ իրականում կիրառում էր սա, We didn't do հաջորդ that. քիրակի վկայություն էր։ We didn't do that all the time, but there was about a 6-week series of sermons that we did.
Միշտ չենք անում, բայց 6 շաբաթանոց քարոզների And սերիա during կա։ those 6 weeks, every Sunday you got an assignment, and every Sunday you heard a Այդ 6 testimony about շաբաթան something ընթացքում especially good. ամեն Կիրակի մենք վկայություն ենք հանձնարարություն կար հաջորդ Կիրակել վկայություն կար դրա հետ կապված։ Now, if you have defined this, if you understand why you're going to preach this sermon, Եթե դու հասկանում ես թե ինչի համար պետք է քարոզես, how can that help you pray in ինչպես կարող է preparation դա for preaching? օգնել աղոթքի մեջ, երբ որ պատրաստվում ես քարոզին։ I'm going to pray that and the thesis both. I'm Can gonna you say it pray. again? Okay, if I have a clear thing I want them to understand, Եթե մի հատ հստակ բան ունեմ, թե ինչ and a եմ clear thing I want them to do, եւ մի հստակ գիտեմ թե ինչ եմ ուզում որ how can that help me better to pray for the people who will hear me when I preach? to pray for people. Yep. Ինչպես կարող եմ իմ լսարանի համար աղոթեմ, սրանք օգտագործելով։ That's all I see us. I can pray that they will understand this and that they will do this. Տարան աղոթեմ որ իրանք հասկանան հիմնական միտքը ու անենեն ինչ որ ուզում են որ անեն։ So defining your lesson you want to share and defining why you want to share not only helps you to preach better, it can help you to pray better. Այսինքն այս բաները հստակեցնելը ոչ միայն կօգնի ավելի լավ քարոզել, բայց կօգնի ավելի լավ աղոթել։ Okay, and I know it will help you all listen better if I let you have a 10-minute break right now. Եվ գիտեմ որ We'll take a ձեզ 10-minute մի break. բան կօգնի ավելի լավ լսել, եթե հիմա 10 So րոպե walk in this beautiful sunshine and get some Դեպի mind. ես թեմայից ասենք օրինակի համար խոսում։ Այսինքն հետո ինչի ուրիշ բաներ չես կարող աղոթես իրականում։ Միտքը գիտես որն է։ Ոս կարող կամ։ Yeah, if you're going to preach about this, of course you're going to pray about this. Theoretically, yes. Yeah. What do you mean by you can pray more clearly? That's clear. Exactly. If we don't pray about these two things, Նայ, եթե այս երկու բաների մասին չենք քարոզում, if as we're getting ready to preach, if we don't pray that they'll understand this and do this, եթե չենք I know what we'll pray about. հասկանան միտքը ու կիրառեն դա, գիտեմ ինչի մասին։ We will pray that we will preach well, Մենք աղոթենք, որ մենք քարոզենք լավ, meaning that we Այսինքն- will have good communication skills as we preach. որ կարողանանք լավ կերպով փոխանցել մեր Lord, պատմությունը։ help me to, anytime I pray, I have 3 general prayers. Anytime I preach, Երբ որ աղոթում եմ, 3 anytime I աղոթք teach, I have 4 prayers, 4 general things I pray about. 4 աղոթք, 4 բանի In մասին։ addition to these, I pray that God will help me to speak biblically. Աղոթում եմ, որ Աստված օգնի Աստվածաշնչյան կերպով I խոսել։ pray that He'll help me speak clearly. Աղոթում եմ, որ օգնի հստակ խոսեմ։ I pray that He'll help me to speak practically. Աղոթում եմ, որ պրակտիկ բաներ խոսեմ։ And I pray that He'll help me speak interesting. Եվ խնդրում եմ, որ օգնի հետաքրքիր կերպով խոսեմ։ Because if I speak biblically, and I Yes, speak clearly, and I speak practically, Եթե Աստվածաշնչյան, what was the second? if I speak biblically and clearly Աստվածաշնչյան and հստակ, practically, բայց ու պրակտիկ խոսեմ, but I speak in a boring way, բայց ձանձրացնող կերպով լինի դա, they're still not going to listen. մեկը չեն լսել։ So I don't want to speak interestingly to speak interestingly, but Բայց to չեմ help ուզում them understand. ինքնանպատակ մենակ հետաքրքիր խոսեմ, բայց դա նպատակ չունենա հստակ։ And you will listen better if we will take our break. Okay, we'll take 10-minute break. Let's walk in the sunshine. We'll come back and get another. Դարձել անձնելով ասա ավելան Այստեղ ես ճանաչում եմ իրարու մի հատ դրած միշտ իրարու եք դրած Is there one application? իրարու չեն դրած This is the general direction of your application. Այս կիրառման ընդհանուր ուղղությունն է։ Now, you may give additional suggestions, but they will be like subpoints under this. Հնարավոր է որ տաս որոշ խորհուրդներ, բայց սրա ենթակետերն են լինելու արդեն։ հարցը հետևյալն է դա ենթակետերը ես մենք ունենք 5 պունկտ For example, we have 5 points from 6 Սոմալից ես վերցնեմ իրավական մասը ու դրա տակ So from each verse I take something I can apply and then Yes. have a sub point. Yeah, I will do individual application of the points as we go through them. Ու կներեք այս կետերը կվերցնեմ անհատապես
Տեսնենք թե այս կետը ամեն կետը ինչպես կարանք կիրառենք։ And I will come back in my conclusion Եվ and use եզրակացության this as a ժամանակ summary